Good evening, my dear students. Okay. Good evening, my dear students. Once again, welcome to the Unacademy Telugu channel, my dear students. Okay. It's a largest brick platform. Before entering into the subject, myself is Dr. B.N. Rao, having 17 years of the teaching experience, my dear students. Out of these 17 years, from the last 10 years, my dear students, I was supposed to be teaching the various subjects at par at the GATE and engineering services level in the departments of electronics and communication engineering and instrumentation engineering, and the subjects which I am going to deal you is communications, core instrumentation, electronic devices and VLSI design, my dear students. Okay, nearly I dealt 200 plus batches across the India, my dear students, which I dealt across the India, my dear students. Okay, similarly, okay, as I told you, this is about myself. Recently, I have received the PhD doctorate in the Department of ECE under the specialization of the low power VLSI design, my dear friends. Okay, low power VLSI design, my dear friends, and also design, my dear students. Okay, now comes into the Unacademy subscriptions. As I told you, nearly two subscriptions are there. One is iconic subscription. In this particular subscription, a personal coach is dedicated for each and every student, that is a student, regarding the subject. Okay, and a detailed study plan is also present over here, my dear students. You have to receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy, and mains level guidance also you are going to get, my dear students, over here. Okay, as a plus educator, my dear students, okay, you can access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear students. When you are going to take this particular subscription here, you can practice the unlimited test series. Okay, unlimited practice of the test series with respect to the detailed structure timetable is also present over here, my dear students. Okay, this is as per the two subscriptions of the Unacademy. Okay, now when it comes into the, my dear students, for GATE and engineering services, for plus subscription for 12 months, my dear students, the fee structure is 27,225, and you can use my code and get the discount. Similarly, for 18 months, the fee structure is 34,650, and you can use my code and get the discount. Similarly, for 24 months, the fee structure is 39,600, and you can use my code and get the discount. Okay, so this is about the plus subscriptions of the Unacademy. Now, when it comes to the iconic subscription, my dear students, for 12 months, the fee structure is 45,225, and you can use my code and get the discount. Similarly, for 24 months, the fee structure is 66,600, and you can use my code and get the discount. Okay, these are for the iconic subscriptions, my dear students, for both GATE and engineering services. Okay, my dear students. Okay, these are the general things that I would like to bring it to your notice when it comes to the Unacademy is concerned. Okay, now, my dear friends, Unacademy Telugu channel tarafuna once again good evening, my dear friends. Already last couple of months nunchi we are running successfully Unacademy Telugu channel. So already the topmost educators of the Unacademy Telugu channel ana B. Shankar sir is teaching the networks and digital electronics, and mathematics professor is teaching the that is mathematics and foundation mathematics by G.V. Krishna sir, and Sharma sir is teaching the aptitude, and myself is teaching weekdays communications and weekends, that is EDC, and Banu Brekar sir, he is also teaching the subjects, my dear students, like the electrical department subjects, like machines, and my dear students, the very important itself is power electronics. Okay, these are the general things that I would like to bring it to your notice before entering into the subject, my dear students. Okay, already చెప్పాను కదా, weekends లో I am going to teach you the EDC, my dear students, that is equal to 4 p.m. to 6 p.m. my dear students. Okay, ఇది general గా what are the parameters that I would like to bring it to your notice. Okay, once again good evening Nana. Okay, so already మనము
సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఉన్నాము. ఓకే, అది ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అండ్ కోడింగ్. వెల్కమ్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వన్స్ అగైన్ కవిత. ఓకే, సో దీంట్లో మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే మనము నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం అనే కాన్సెప్ట్లో ఉన్నాం. ఓకే, ఈ టుడేస్ క్లాస్లో. ఓకే, సో లాస్ట్ సెషన్లో మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనము ఏం కంప్లీట్ చేసాము, మనం డిస్క్రీట్ మెమోరియల్స్ ఛానల్ మీద కాన్సెప్ట్స్ మీద నీట్గా నేను ఫినిష్ చేశాను. ఫినిష్ ద కాన్సెప్ట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, నా మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దాని మీద మనం ఉన్నాం ఇవాళ క్లాస్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏదైనా ఛానల్ తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏదైనా ఛానల్ తీసుకున్నప్పుడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ఒక ఛానల్ తీసుకుంటే ఓకే, మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నేను మ్యూచువల్గా కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. అంటే మనం XI అనేది ఇక్కడ ఇస్తాం ఇన్పుట్. ఓకే, ఇక్కడ YJ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రిసీవ్. అంటే the mutual information is defined as the amount of the information transferred when XI is transmitted. అంటే ఈ XI ఏమైంది transmitted. Okay, transmit అయితే and YJ is received. YJ is received by students. ఇది received. This is called mutual information. Means the mutual information is defined as the amount of information transmitted when X of I is transmitted and Y of J is received. Okay, and it is represented by the mutual information is represented by my dear students I of okay XI YJ. ఓకే, అంటే X1 నుంచి Y1, X2 నుంచి Y2. ఓకే, ఎన్నైనా ఉంటుంది సార్ బిట్స్. ఓకే, X1 Y1 X2 Y2 అట్లా Xk ఏమో ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు Xk కన్సర్న్, X కన్సర్న్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓకే I. ఓకే, అప్ టు I. Y కన్సర్న్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు J అనమాట. ఓకే, అలా అనమాట. ఓకే, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ విత్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాం. ఓకే, అండ్ దీస్ పర్టికులర్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై I ఆఫ్ XI YJ. and what is the formula for this one? Okay, so ఇది మనం మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాము. and these particular mutual information is equal to my dear students log of P of XI divided by YJ, my dear students, divided by again this. Okay, this again divided by my dear students which is equal to P of XI. Okay, this is the mutual information. ఓకే, మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇది మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది డేటా అనేది మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ X1 నుంచి Y1 కోఆర్డినేషన్. ఓకే, X2 నుంచి Y2 కోఆర్డినేషన్. అంటే వీటి మధ్యలో మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. అంటే X3 నుంచి Y3 కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. లైక్ దట్ దేర్ విల్ బి మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ అమౌంగ్ దెమ్. ఓకే, ఈ మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి. ఈ మ్యూచువల్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటేనే మనకి దాని మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకే, అప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కంప్లీట్ ఈ X1 X2 X3 అప్ టు XI తీసుకొని ఇట్లా ఓకే XI దాకా తీసుకొని ఈ Y1 Y2 Y3ని అప్ టు YJ దాకా తీసుకుంటే దెన్ దిస్ యావరేజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు అంటే యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే వీటి మధ్యలో కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి, మళ్ళీ అన్నిటికీ మొత్తం తీసుకోవాలి యావరేజ్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటారు. ఓకే, and average mutual information is indicated by capital letter. Okay, again here I am writing here average mutual information okay, average mutual information is represented by what, my dear students? I of X Y I equal to XY. ఇది యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనము తీసుకోవాల్సిన. వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. ఓకే, యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే I of X కామా Y అన్నమాట. స్మాల్ అంటే ఏమో బిట్ టు బిట్. ఓకే, ఇదేమో యావరేజ్ తీసుకుంటారు. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ దీని యూనిట్స్ వచ్చేసరికి బిట్స్ పర్ సింబల్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే సింబల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓకే పర్ సెకండ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇయర్ మనం ఏదైతే కూడా అంటే మన జనరల్గా యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అంటే దీని యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డెఫినేషన్ ఇది. ఓకే, అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డిఫైన్డ్ యాజ్
So how it can be defined, my dear students? It can be defined as amount of source information. Okay, amount of the source information gained per received symbol. Source information gained per received symbol. It is received per the what, my dear students? Received symbol, my dear students. Okay, so it is defined as amount of source information gained per received symbol, my dear students. Okay, very important, you need to remember over here, my dear students. Okay, so it is called what? The definition of the average mutual information. అయితే ఈ average mutual information ని I of xy తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, my dear students. Okay, I am writing that one. Okay, we are representing with I of xy. దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? I of xy తోని, my dear students. I equal to 1 to n, j equal to 1 to m. This is the formula P of xi yj, my dear students. Log base 2 of xi yj divided by pxi, my dear students. Okay, pxi. Okay, this is the formula for the average mutual information. అంటే మనము we are not only sending, అంటే మన యావరేజ్ తీసుకుంటున్నా, we are sending the each and every parameter. అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే మనం ఇక్కడ తీసుకునేది అనమాట. అంటే సింపుల్ గా ఇది మనం డైరెక్ట్ రిప్రజెంట్ చేయం. ఇలా రిప్రజెంట్ చేయకముందు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే P of xy అంటే ఇది యావరేజ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం కదా. ఓకే, అన్ని బిట్స్ తీసుకుంటున్నాం. అన్ని బిట్స్ తీసుకుంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? I of xi yj రాస్తున్నాం, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను అన్ని బిట్స్ తీసుకుంటున్నాను. యావరేజ్ అంటే ఇది అన్నిటికీ తీసుకుంటున్నాను. ఎన్నిటికి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి అందుకే నేను యావరేజ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y తో రిప్రజెంట్ చేశాను. సో క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y తో రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు I ఈక్వల్ టు 1 టు m, j ఈక్వల్ టు 1 టు m, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు P of x అని ఇక్కడ అన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి 1 నుంచి. ఇక్కడ అర్థమైందా కవిత? I ఈక్వల్ టు అన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, 1 టు n, j ఈక్వల్ టు 1 టు m ఉంటాయి, అన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ దీని బదులు సిఆర్ ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ కదా, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బదులు ఈ ఫార్ములా అయ్యాలి. ఇక్కడ I of x అయింది కదా, దీని బదులు we need to represent this ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా తీసుకొచ్చేయాలి. దిస్ ఇస్ log base 2. Okay, log base 2. So we have to represent this particular one. Okay, then I xy equal to 1 to n I of xy. I of xy అంటే log base ఇది రాయాలి. log base of ఈ టర్మ్ రాయాలి. You have to write down this particular term, my dear students. Okay, log base 2 of P of yj by pxi, my dear students. Okay, pxi the units నేను చెప్పాను కదా, దీనికి వచ్చేసరికి ఏదైనా బిట్స్ పర్ సింబల్. Bits per symbol, my dear students. Okay, these units are nothing but the bits per symbol, my dear students. Okay, you need to represent in this particular fashion, my dear students. Okay, so ila manam represent cheyalana, we need to represent in that particular fashion. Okay, similarly I am writing this is the mutual information and what is the average mutual information, my dear students. Okay, hope that wait for a minute, my dear students, because of these political elections some sound is coming. Okay, leave it. Is that my voice is audible, Kavita? Okay, properties of mutual information. Properties of mutual information. Next one is
Okay. Can I keep from tomorrow onwards classes at 9 o'clock in the morning? Okay, okay. Can I keep the class tomorrow onwards morning session? The evening sessions disturbance is going on over here. Tomorrow onwards, my dear students, because okay, okay, that is better. 9 a.m. is better. Here, okay. Tomorrow onwards, I will keep it. Okay. Thank you, thank you, thank you very much for your response. Now here, the properties of the mutual information. Okay. The first property is the mutual information of the channel is symmetric. Very, very important. Mutual information of the channel mutual information of the channel is symmetric. Is symmetric, my dear students, because of the elections and all those things. Campaigning is going on more. That's the reason I am going to keep the classes of the communications in the morning 9 a.m. my dear students. Don't worry. Okay. So the mutual information of the channel is what, my dear students? The first property is symmetric. Okay, it is symmetric means, my dear students, I told you that I of x comma y equal to I of y comma x. This is the meaning. Okay. So if you are sending the data to x comma y also, in the same way you can send the data from y to x also. There is no problem over here. Okay. That's the reason mutual information of the channel is symmetric. Okay. Second one. The mutual information can be expressed, my dear students. Okay. In the here I am going to explain the second one. Second one is this is I of x comma y. Very, very important properties, my dear students. X comma y is equal to h of x minus h of x divided by y, and h of y divided minus h of y divided by x. Means the mutual information, okay, can be, this mutual information can be expressed in terms of, this is entropy, the entropy of the channel input and conditional entropies and entropy of the channel output. Okay, is it right? See here. This is the mutual information. Okay, this mutual information can be represented. H of x means entropies of the channel input. Okay, and this is the entropy of the channel output and conditional entropies. My dear students, conditional entropies. My dear students. Okay, this is second one. Okay, third one. Always the mutual information is always positive. Yes, my dear students. Okay, why means, see, if I am going to throw any particular coin, what is the probability of getting head equal to 1 by 2? Okay, what is the probability of getting tail? Okay, it is equal to 1 by 2. The complete coin means it is equal to 1 plus 1 by 2, which is nothing but 1. Means the probability is always positive only, it is not a negative. Okay, that's the reason the third property is the mutual information is always positive. Okay, the mutual information is MI. Okay, is always, my dear students, positive. Is always positive. I of x comma y is greater than or equal to 0. Okay, it should be greater than or equal to 0, my dear students. Okay, this is about this particular thing, my dear students. Okay, is the third property. Okay, fourth property. Fourth property, my dear students, the mutual information is related to the, there is one more formula, that is equal to I of x comma y. Okay, I of x comma y equal to h of x plus h of y, my dear students, h of x comma y. Okay, so here the mutual information can also be expressed in terms of entropies of the channel input, entropies of the channel output, and joint entropy. Joint entropy. This is what? This is conditional entropies.
Okay, but here I am representing with the joint entropy, my dear students. Okay, in that way we are representing about the mutual information, my dear students. Okay, mutual information, my dear students. Okay, this is the parameters that I would like to bring it to your notice. Ante digital communications law. Okay, information, my dear students. Digital communications law complete. Okay, information theory and coding law information theory అనే పార్ట్ కంప్లీట్ చేశాను. ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్, ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ 2. ఓకే, ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ హాఫ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆఫ్ ద డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ పార్ట్ 2. ఓకే, కంప్లీటెడ్. Okay, now the second half of the digital communications part 2 is started. Okay, is going to be started, my dear students, and that one is coding. That one is coding, my dear students. Okay, so ippadaaka మనం నేర్చుకున్న each and every concept is very very important, my dear students. Okay, every concept is very important, my dear students. Okay, so we have to be, okay, we have to be careful over here. Okay, నేను ఏం చెప్పాను కాన్సెప్ట్స్, అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కసారి మీరు కూడా ఓకే రికగ్నైజ్ చేసుకోవాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ హ్యాస్ బీన్ ఫినిష్డ్ ఓవర్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీని మీద మీకు న్యూమరికల్స్ ఇప్పుడు రావమ్మా, ముందు ముందు వస్తాయి. ఓకే, ఇన్ఫర్మేషన్ థియరీ అయిన తర్వాత మీకు కొన్ని న్యూమరికల్స్ వస్తాయి, కోడింగ్ అయిన తర్వాత వస్తాయి. ఓన్లీ ఎక్స్ప్లిసిటీ మీకు న్యూమరికల్స్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద కోడింగ్ అయిన తర్వాత వస్తాయమ్మా. ఓకే, మీరు తొందరపడద్దు, మీరు తొందరపడితే ఎలా? ఓకే, నేను ఉన్నాగా చెప్తాను కదా ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఎక్కడ కనెక్ట్ చేయాలో. ఓకే, కవిత మేడం వెంటనే ఇక్కడ ప్రాబ్లం చెప్పాను అనుకోండి, మీరు అక్కడ ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే, మీకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, తొందర ఏం లేదు. ఓకేనా, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద టైం. ఓకే, ఇది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ చేశాను కవిత మేడం. వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ సి, ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు న్యూమరికల్స్ కోడింగ్ తర్వాత వస్తాయమ్మా. ఓకే, డెఫినెట్గా వస్తాయి, మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మనం జాగ్రత్తగా వెళ్దాము ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, ఎందుకంటే అవి కనెక్ట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్. ఆ కనెక్ట్ అయిన ప్రాబ్లమ్స్ని మనము ఇండివిజువల్గా చెప్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. చెప్పమంటే ఇప్పుడు చెప్తాను, దాని ఏమంటారు మళ్ళీ మన దాంట్లో మీకు అడుగుతా డౌట్స్ వస్తాయి, ఇదే ఎక్కడమ్మా ఇదేంటి సార్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు నేను ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్పకుండా చెప్తే మీకు అర్థం కాదుగా. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ కవిత మేడం? ఓకే, chalo. Okay, over here, my dear students. Okay, now here. Okay, very very important thing itself is that see here. Very very important is that ఇది ఒక ఛానల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఒక ఛానల్ తీసుకొని ఒక ఛానల్ తీసుకున్నానా, దిస్ ఈజ్ ఎ ఛానల్, దిస్ ఈజ్ అ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిటింగ్ హియర్. ఓకే, ఇది ట్రాన్స్మిటర్ లానా, ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ఇది ఒక రిసీవర్. ఓకే, రిసీవర్ ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ వస్తుంది, కోడింగ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఛానల్. ఈ ఛానల్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వెనెవర్ ద సిగ్నల్స్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద ఛానల్ ఏమంటుంది, నాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈ సిగ్నల్ ఈ ఛానల్కి ఎంటర్ అవుతుందో సిగ్నల్ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద నాయిస్తో యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమైంది, సిగ్నల్ నాయిస్తో యాడ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్స్, ఎర్రర్స్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద డేటా వెన్ ఇట్ పాసెస్ ఇన్ టు ద ఛానల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎందుకు ఎర్రర్స్ వస్తాయంటే మనకి నాయిస్ అనేది యాడ్ అయింది కాబట్టి ఆటోమేటికల్ ఏమైంది నాన్న, సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఏమైంది, సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. Okay, it is going to be reduced, my dear students. It is going to be reduced. Okay, that's the reason. Okay, the errors are encountered in the data when it passes through the channel. So errors are encountered in data when it passes through channel.
అర్థమైందా, ఛానల్కి వచ్చినప్పుడు. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ యొక్క ఎర్రర్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. ఓకే, ఈ యొక్క ఎర్రర్స్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి elimination process I am going to use, my dear friends, what I am going to use, the error detection and correction techniques I am going to use. Error detection and that is correction techniques I am going to use, my dear students. Okay, so మనము ఇదేంది జస్ట్ I am going to tell you అంటే ఈ ఎర్రర్ డిటెక్షన్ కానీ ఇది మనకి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసలు జనరల్గా ఎలా మనం ఎర్రర్స్ని, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి డిటెక్టింగ్ అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి కరెక్టింగ్ అనేది మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే ఈ కాన్సెప్ట్, ఈ మొత్తం కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అనేది లీనియర్ బ్లాక్ కోడ్స్ అంటారు. అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ whenever the signal enters into the channel, because of the noise present in the channel, the signal power is reduced, therefore the probability of errors are encountered. Okay, to reduce these particular probability of errors, I am going to use the coding techniques, and these coding techniques are used to detect and correct the errors, my dear students. Okay, similarly now how the digital communication system with the channel encoding, very very important, my dear students. Okay, here I told you that in the transmitter section the important role play chestadana nenu already cheppanu. The important role is played by the in the transmitter section is the channel encoder, and that is in the receiver I am going to use the channel decoder, my dear students. Okay, channel decoder ni vaartana. Okay, how those particular things are playing an important role, let me depict you. Okay, good evening, Venkata Kodeshwari, after a long time. What happened, madam, after a long time? Okay, similarly now see here, my dear students. Okay, here what are the input I am going to give? This one is the transmitter section. Here channel encoder. Here I am going to use this one is modulator. This is modulator ma. Okay, see here, this is a discrete channel because the data is transmitting in the form of ones and zeros. Okay, here noise is going to be added here. ఇక్కడ ఏమైందన్నా noise, and this channel is what? Discrete channel. My dear students. Okay, and here demodulator. Again here this one itself is channel decoder. Channel decoder, my dear students. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ మెసేజ్ బిట్స్ ఇస్తాను. సో ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తాను, ఇక్కడ మెసేజ్ బిట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చేది, ఇక్కడ ఇన్పుట్ మెసేజ్ బిట్స్. అర్థమైందా కవిత మేడం? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ.
ఓకే, ఇక్కడ ఇన్పుట్ మెసేజ్ బిట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, అయితే నేను ఏం చెప్పాను, ఛానల్కి వచ్చే ముందే నేను కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, ఛానల్కి వచ్చిన తర్వాత ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఛానల్కి రాకముందే నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రాన్స్మిటర్ సెక్షన్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ సర్టన్ ప్రికాషన్స్. ఓకే, అండ్ రిసీవర్ ఆల్సో దట్ ప్రికాషన్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అంటే సీరియర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఈ ఛానల్ ఎన్కోడర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీ ఇచ్చే మెసేజ్ బిట్స్కి, ఓకే, ఈ యొక్క మెసేజ్ బిట్స్కి ఎక్స్ట్రా బిట్స్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎక్స్ట్రా బిట్స్ యాడ్ చేస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్? ఈ ఎక్స్ట్రా బిట్స్ ఏమంటారు, మనము రిడెండెంట్ బిట్స్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, వీటిని చెక్ బిట్స్ అనుకోవచ్చు, వీటిని ప్యారిటీ బిట్స్ కూడా అనుకోవచ్చు. ప్యారిటీ బిట్స్ కూడా అనుకోవచ్చు. వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, అంటే ఈ మెసేజ్ బిట్స్ కి మీ సెండింగ్ హియర్. ఓకే, ద ఛానల్ ఎన్కోడర్ యాడెడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా బిట్స్ టు ద మెసేజ్ బిట్స్, దెన్ ఎన్కోడెడ్ సీక్వెన్స్. ఈ మాడ్యులేషన్ తర్వాత, ఈ యొక్క మాడ్యులేషన్ తర్వాత ద ఎన్కోడెడ్ సీక్వెన్స్, ఏదైతే ఎన్కోడెడ్ సీక్వెన్స్ ఉందో ఇది ఛానల్కి వెళ్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ద ఛానల్. whenever the encoded sequence is passing to the channel, my dear students, ఇక్కడ డిమోడ్యులేటర్ తర్వాత ఇది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద ఛానల్ డికోడర్ ఐడెంటిఫై దీస్ రిడెండెంట్ బిట్స్. ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద ఈ ఛానల్ డికోడర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ రిడెండెంట్ బిట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి, okay, identify these redundant bits and uses these redundant bits for detect and correct the errors. Okay, to detect and correct the errors, to detect and correct the errors, my dear students. If any errors are there in message bits lo ఏమైనా errors ఉన్నాయో లేదో కనుక్కోవడానికి, my dear students. Okay, now here అర్థమైందా? అంటే ఈ ఛానల్ ఎన్కోడర్ పని ఏంటంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రా బిట్స్ రెడీగా ముందే పెట్టుకుంటుంది యాడ్ చేసి. ఓకే, ఎందుకంటే ఛానల్కి వెళ్తుంది, ఛానల్ వచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఏమొస్తాయి, ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దీన్ని జాగ్రత్తగా ముందే స్లాట్ పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా బిట్స్ని తీసుకొని డిమోడ్యులేట్ అయిన తర్వాత డికోడర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా బిట్స్ని ఈ మెసేజ్ బిట్స్ని ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే కరెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంది. ఓకే, అదనమాట. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద ఛానల్ నాయిస్ ఆర్ మినిమైజ్. అంటే దీని అర్థమైంది, ఇక్కడ ఈ ఛానల్లో ఎంత నాయిస్ ఉంటుందో అంత ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఈ ఎన్కోడర్ అండ్ డికోడర్ సెక్షన్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఛానల్ ఎన్కోడర్ అండ్ డికోడర్ సెక్షన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే కూడా ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దీస్ థింగ్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్? అంటే మనము ఓకే అంటే ఇదన్నమాట. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ టు ద ఛానల్ నాయిస్ ఆర్ మినిమైజ్డ్ బై ద ఎన్కోడర్ అండ్ డికోడర్. ఓకే, దీనివల్లే కదా మీకు అయ్యేది ఆ పని. ఓకే, నెక్స్ట్ డ్యూ టు ద రిడెండెంట్ బిట్స్. ఈ యొక్క రిడెండెంట్ బిట్స్ వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంది? ఓకే, డ్యూ టు దీస్ పర్టికులర్ రిడెండెంట్ బిట్స్ ద ఓవరాల్ డేటా రేట్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇక్కడ బిట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి, మామూలుగా మెసేజ్ బిట్స్ అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి, దీనికి నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, ద ఓవరాల్ డేటా రేట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, నౌ ద ఛానల్ హ్యాస్ టు అకామిడేట్ దట్ ఇంక్రీజ్డ్ డేటా. ఓకే, సో రిడెండెంట్ బిట్స్ వల్ల ఏమైతుంది, ఛానల్ హ్యాస్ టు అకామిడేట్ ద ఇంక్రీజ్డ్ డేటా, ద సిస్టమ్ బికమ్స్ స్లైట్ కాంప్లెక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ టెక్నిక్స్. అర్థమైందా? అందుకే ఏమైతుందా, సిస్టమ్ అనేది లైట్ బిట్ కాంప్లెక్స్ అయింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైతుంది, ఇది ఛానల్ కింద తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఓకే, ఇది ఛానల్ తీసుకుంటే ఈ ఛానల్లో నేను ఏమైతుంది, నేను ఇది ఛానల్ కింద తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది మెసేజ్ బిట్స్, దీనికి ఏం చేశాను నేను, చెక్ బిట్స్ యాడ్ చేశాను, అంటే రిడెండెంట్ బిట్స్ యాడ్ చేశాను. ఓకే, సో చెక్ బిట్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైతుంది, డేటా రేట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ద ఓవరాల్ డేటా రేట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. ఓవరాల్ data rate increases. So overall data rate increase అయితే the channel has to accommodate this increased data. So then this channel has to accommodate the increased data.
ఇంక్రీజ్డ్ డేటా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇంక్రీజ్డ్ డేటాని ఇది అకామిడేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అకామిడేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సిస్టమ్ అనేది అంటే ట్రాన్స్మిటర్ ఛానల్ రిసీవర్ అంటే సిస్టమే కదా, సిస్టమ్ ఏమైంది కాంప్లెక్స్ అయింది. సిస్టమ్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ వై, బికాస్ ఆఫ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్, బికాస్ ఆఫ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్. బికాస్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ టెక్నిక్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అదే ఈ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ వల్ల ఏమవుతుంది మీకు ఛానల్ అనేది ఏమవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కాంప్లెక్స్ అవుతుంది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ టు హియర్? Okay, like that we are going to do these particular one over here my dear students. Okay, okay, ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అలా మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ద సీ హియర్ అంటే ఇలా చేస్తాం నాన్న. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ బిఫోర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. అసలు కోడ్స్ టైప్స్ ఏంది, ఎలా ఉంటాయి, మనకి ఏది మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. రెండు టైప్స్ నాన్న, వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ఇంటూ ద టూ టైప్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. టూ టైప్స్ ఉంటాయి, అర్థమైందా? అగైన్ దీస్ పర్టికులర్ టైప్స్ ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఓకే, ఇలా ఉంటాను. ఓకే, అంటే నేను తీసుకునేది టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్స్. ఓకే, ఈ కోడ్స్కి వచ్చేసరికి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇవి బ్లాక్ కోడ్స్, ఇవి బ్లాక్ కోడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దీని ఏమంటారు, బ్లాక్ కోడ్స్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ బ్లాక్ కోడ్స్, ఓకే, ఈ బ్లాక్ కోడ్స్ నేను ఇంకో పేరు ఏంటంటే N, K బ్లాక్ కోడ్స్ అనొచ్చు, N, K బ్లాక్ కోడ్స్ అనొచ్చు. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వల్యూషనల్ కోడ్స్ అంటారు, కన్వల్యూషనల్ కోడ్స్ అంటారు అన్న. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్వల్యూషనల్ కోడ్స్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఏమంటారంటే బ్లాక్ కోడ్స్లో ఫస్ట్ వన్ అని సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్, నాన్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్. Okay, next again convolutional codes. It has also been divided into the two types my dear students. Okay, in the linear convolutional code and non-linear convolutional code. Okay, linear CC means convolutional code. Okay, and this is non-linear convolutional code my dear students. Okay, is that clear up to here everyone? Okay, so here these are all the various types of what my dear students, the general, okay, the types of, but మనకి సిలబస్ లో ఉంది నాలా అంటే బ్లాక్ కోడ్స్ N, K బ్లాక్ కోడ్స్ అనేది గేట్ లెవెల్ నేర్చుకుంటాం. ఓకే, అండ్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్ అంటే ఇది, నాన్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్ అంటే ఇది, ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత హ్యామింగ్ కోడ్స్కి వెళ్తాం అన్న. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద హ్యామింగ్ కోడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అంటే మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఓకే, సో ఇది మనకి అర్థమైందా? సో ఓవర్ హియర్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ హియర్. సో మనము ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కోడ్లో మనం ఎక్కువ వెళ్ళేది సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్, నాన్ సిస్టమాటిక్ బ్లాక్ కోడ్, కన్వల్యూషనల్ కోడ్స్ వచ్చే లీనియర్, ఇక్కడ నాన్ లీనియర్, ఇది మనం నేర్చుకుంటాం కదా. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నౌ the very very important is types of codes are finished. In that what I am going to tell you my dear students, we are learning only the types of codes is two types. Okay, the first code is called, okay,
వాట్ ఈస్ దట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? n, k బ్లాక్ కోడ్స్. ఓకే, n, k బ్లాక్ కోడ్స్ కూడా మనం హ్యామింగ్ కోడ్స్ అనొచ్చు. బట్ n, k బ్లాక్ కోడ్స్ ని హ్యామింగ్ కోడ్స్ అనాలంటే కొన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, ఆ కండిషన్స్ కూడా మీకు ముందు ముందు చెప్తాను. ఓకే, సో మనం నేర్చుకున్నది ఏంది? n, k బ్లాక్ కోడ్స్ ఇదేంది? సిస్టమాటిక్ block code. This one is non-systematic block code. Non-systematic block code, my dear students. Okay, this is about the types of codes, my dear students. Okay, so వీటి గురించి మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, దీనికి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ ఓవర్ హియర్? ఓకే, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీ అంటే మనం జాగ్రత్తగా విందాం నాన్న. ఓకే, నేను ఒక డేటా తీసుకున్నా. ఓకే, సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ ట్రిప్లెట్. కన్సిడర్ ఏ ట్రిప్లెట్. ఒక ట్రిప్లెట్ కన్సిడర్ చేశాను. ఒక ట్రిప్లెట్ తీసుకున్నాను. ఐ హావ్ టేకెన్ ఏ ట్రిప్లెట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెన్ ఐ హావ్ టేకెన్ ద ట్రిప్లెట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్? 110 తీసుకుంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హియర్ అంటే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కువ ఏమున్నాయి? వన్స్ ఉన్నాయి, 2 1s ఉన్నాయి. ఇక్కడ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 1s. ఓకే, 2 1s ఉన్నాయి కాబట్టి ద డెసిషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ 1. ఓకే, సో డెసిషన్ is taken. సో డెసిషన్ దేని తరపున తీసుకుంటాం అన్న? ఈజ్ టేకెన్ అంటే రిడెండెంట్ అంటే డూప్లికేట్ అనమాట. ఓకే, ఈజ్ టేకెన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ 1 ఫేవర్లో తీసుకుంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఒక ట్రిప్లెట్ తీసుకుంటే సిమిలర్లీ ఏదైనా ఇంకో ట్రిప్లెట్ కూడా తీసుకోండి. ఓకే, సపోజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఏ ట్రిప్లెట్ ఆఫ్ 001 అంటే డెసిషన్ దేని ఫేవర్లో తీసుకుంటాం? Because the triplet same are 1. Okay, decision is taken favor of 0 favor తీసుకుంటాం అన్న. We are going to take it as a favor of 0, my dear students. అంటే ఇక్కడ the message symbol ఏదైతే received correctly if no more than 1 bit in each triplet. ఓకే, అంటే ఒక్క బిట్ తప్పుంటే ఏం కాదు. ఓకే, ఈ ట్రిప్లెట్ ఈజ్ అన్ ఎర్రర్. అంటే ఇట్లా ఏదైనా కూడా మీరు 001 ఉన్నప్పుడు ఓకే మెసేజ్ సింబల్ అనేది కూడా కరెక్టే తీసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే వితౌట్ కోడింగ్లో మీకు మ్యాక్సిమం కోడింగ్లో 2 కరెక్ట్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఒకటే దిస్ ఈజ్ రైట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది రాంగ్ ఉన్నా కూడా ద మెసేజ్ సింబల్ అంటే ఏదైతే కూడా ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఎర్రర్ ఉన్నా కూడా ఇది తీసుకుంటుంది మనకి. ఓకే, వితౌట్ కోడింగ్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రికవర్ ద ఒరిజినల్ ట్రాన్స్మిటర్ సింబల్స్. అంటే ఓకే మనం పంపించచ్చు, అంటే అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మీన్స్ ద మెసేజ్ సింబల్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ కరెక్ట్లీ ఇఫ్ నో మోర్ దాన్ 1 bit in each triplet ఈజ్ an error. ఓకే, అంటే మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ రిసీవర్కి వచ్చేసరికి మీకు వస్తుంది. వచ్చినా కూడా మీకు ఏంటంటే బట్ ఒరిజినల్ ఏ సిగ్నల్ అవుతుందో ఆ సిగ్నల్ అనేది రాదు అన్న. ఓకే, ఆ సిగ్నల్ అనేది రానప్పుడు ఏం చేస్తాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ యొక్క ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్ వాడతాం. అనేది వాడతాం అన్న. అంటే మనము సమ్ బిట్స్ని మనం యాడ్ చేస్తూ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెండ్ ఇట్. ఓకే, సో అందుకే ఏం చేస్తాము? ఎప్పుడైతే ఓకే నేను ఈ 001 పంపించాను రిసీవర్లో కూడా నేను 001 వస్తుంది మీకు. ఓకే, అవుట్పుట్లో కూడా. ఓకే, 2 రిడెండెన్సీ ఉన్నా కూడా బట్ ఇది ఇయర్ అంటే మీకు అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ ఉంది. ఓకే, అవుట్పుట్లో ఎర్రర్ ఉంది, అది కరెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ చేయాలంటే నేను ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ వాడాలి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్ అనేది మీకు చెప్పాలన్నా. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్? ఇంపార్టెంట్ aspects of error control coding. My dear students.
ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్. అంటే నేను ఏం చెప్పాను హియర్, మనకి మెసేజ్ బిట్స్కి ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను, మెసేజ్ బిట్స్కి నేను ఏం వాడుతున్నాను, ఏం బిట్స్ వాడుతున్నాను, చెక్ బిట్స్. చెక్ బిట్స్ ఏమంటాము, రిడెండెంట్ బిట్స్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, రిడెండెంట్ బిట్స్ వాడతాను. ఓకే, రిడెండెంట్ బిట్స్. ఓకే, ఈ రిడెండెంట్ బిట్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇవి ఏం చేస్తాయి, కెన్ బి డిటెక్టెడ్ అండ్ కరెక్టెడ్. ఇది ఏం చేస్తాయి, ఎర్రర్స్ కెన్ బి detected and corrected. Can be detected and corrected, my dear students. Okay, second one. Okay, second one, this is first point, error control coding. Okay, second point is that it is not possible to detect and correct all the errors in the message. Okay, anni message ante ee redundant bits valla ee message bits lo unna anni errors ni correct cheyalem. Okay, only there is a certain limit only it will be detected and corrected. So here only certain limit, my dear student. Okay, only certain limit of errors can be detected and corrected my dear students, in message bits. In where, my dear students, in message bits. Okay, in our particular message bits. Okay, ila nana. And see here, the check bits valla emaitundi meeku data rate through the channel is going to be reducing. That is another beauty. Okay, check bits valla data rate through the channel reduces. It is going to be reducing, my dear students. Okay, here the very important thing itself is that particular point only. Okay, so ela manamu errors ni ante manam ela manam use chestunnam, ela errors ni manam detect chestunnamo, correct chestunnam anedi meeku practical ga chupichanu. Okay, my dear students. Okay, so ippudu meeku nenu ఒక డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్లో ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సిస్టమ్ ఇది ఎలా కంట్రోల్ ఎలా చేస్తాము, ఆ సిస్టంలో ఎలా మనము డేటాని మనం ఎర్రర్కి మనకి ఎలా పంపిస్తాము, ఎలా మనం కంట్రోల్ చేస్తాము అనేది మీకు చూపిస్తాను. అంటే ఇక్కడ అంటే ఎర్రర్ కంట్రోల్ కోడింగ్ వల్ల మెయిన్ రోల్ ఏం ప్లే చేస్తుందంటే ఈ రిడెండెంట్ బిట్స్. ఓకే, బట్ ఈ రిడెండెంట్ బిట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్స్ని కరెక్ట్ చేస్తుంది, డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సెకండ్ థింగ్ ఓన్లీ సర్టన్ లిమిట్ మటుకే చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే చెక్ బిట్స్ వల్ల డేటా రేట్ టు ద ఛానల్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూసింగ్. అంటే ద మెయిన్ రోల్ ఈస్ ప్లేడ్ బై ద చెక్ బిట్స్. ఓకే, that up to here it is over. Next one is methods of controlling errors. Methods of controlling errors, my dear students. So what are the methods, my dear students, of controlling these particular errors? Okay, so ee methods ni ela antamante ee method of controlling errors ni emantamante error detection and correction kuda anochu. We are going to call it as a error, very important. Okay, error detection and correction. Error detection and correction. ఇది రానా. ఓకే, ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే very important, my dear students. సో మనం ఎలా కరెక్ట్ చేస్తాము, ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము, రేపు వస్తాయన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇలా మ్యాక్సిమం కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, జాగ్రత్తగా వినండి. My dear students, okay, very important one over here.
Okay, my dear students, listen carefully. This is called channel encoder. This one is called input buffer and controller. Input buffer and controller. This one is FT, means forward transmission. Forward transmission, my dear friends. This one is decoder. Okay, this one is output buffer and controller, my dear friends. Okay, listen carefully here. See here, this one is return transmission, RT. గుర్తుపెట్టుకున్నానా? ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ చెప్తాను. మేడం కవిత మేడం గారు జాగ్రత్తగా వినండి. ఇక్కడ ఛానల్ ఎన్కోడర్, ఇది ఇన్పుట్ బఫర్ అండ్ కంట్రోలరు, ఇది ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్మిషను, ఇది డికోడరు, ఇది అవుట్పుట్ బఫర్ అండ్ కంట్రోలరు, ఇది రిటర్న్ ట్రాన్స్మిషన్. అయితే ఇక్కడ ఈ సిస్టమ్ని ఎర్రర్ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ యొక్క దాని ఒక సిస్టమ్ వాడుతున్నాను కదా. ఈ సిస్టమ్ని ఏమంటారంటే, ఈ సిస్టమ్ని ఏఆర్క్యూ సిస్టమ్ అంటారు. ఏమంటారు? ఏఆర్క్యూ సిస్టమ్ అంటారు. అంటే ఆటోమేటిక్ రిపీట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే, ఆటోమేటిక్ రిపీట్ క్యూ అంటే రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఏఆర్క్యూ సిస్టమ్ అంటారు, ఆటోమేటిక్ రిపీట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్. అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, నీకు ఇచ్చిన మెసేజ్ బిట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఈ మెసేజ్ బిట్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి ఎన్కోడ్. ఏం చేస్తుంది? ఎన్కోడ్ చేస్తుంది. ఆ ఎన్కోడ్ మీకు రేపు చెప్తాను. దాన్ని ఏమంటారు అంటే, ఎన్కోడ్ చేసింది దాన్ని ఏమంటారు అంటే కోడ్ వర్డ్ అంటారు. ఓకే, నౌ ఇక్కడ ఏమైతుంది, కోడ్ వర్డ్. ఓకే, నౌ హియర్ the code word, whatever the code word that is constructed by this particular encoder is stored temporarily. ఎందుకు టెంపరరీ గా స్టోర్ చేస్తా చెప్తాను. ఓకే, ఇది బఫర్. ఓకే, ఇక్కడ ఓన్లీ టెంపరరీ స్టోరేజ్. ఓకే, హియర్ ఓన్లీ ద టెంపరరీ స్టోరేజ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈ స్టోర్డ్ టెంపరర్లీ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఈ స్టోర్డ్ టెంపరర్లీ అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు ద డెస్టినేషన్. ఓకే, ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్మిటర్ లో ఏమైంది, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది, డెస్టినేషన్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ డికోడర్ ఏం చేస్తుంది, డికోడర్ లుక్స్ ఫర్ ద ఎర్రర్స్. ఓకే, ఏదైతే కోడ్ వర్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిందో ఈ డికోడర్ ఏంటంటే దాంట్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎర్రర్స్ లేదనుకో నో ప్రాబ్లం, ఎర్రర్స్ డికోడర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఎర్రర్స్ లేదనుకో సో హియర్ ఇట్ గివ్స్ ఏ పాజిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్. ఓకే, ఎర్రర్స్ లేనప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఏసీకే ఇస్తుంది. ఓకే, ఏసీకే వల్ల ఏమైంది, సో ఓకే డేటా విల్ బి, నువ్వు ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, పాజిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తుంది, వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడికి. ఓకే, ఎప్పుడు ఈ కోడ్ వర్డ్లో ఎర్రర్స్ లేనప్పుడు. అర్థమైందా? కోడ్ వర్డ్స్లో ఎర్రర్స్ లేనప్పుడు. అదే ఈ కోడ్ వర్డ్స్లో ఎర్రర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక టెంపరీగా అందుకే స్టోర్ చేస్తాం. ఎందుకు టెంపరీగా స్టోర్ చేస్తామంటే మనం డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఎర్రర్స్. ఓకే, అండ్ ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ డికోడర్ ఏం చేస్తుంది, ఎర్రర్స్ ఉందనుకో, ఈ డికోడర్ ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ నెగిటివ్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇట్లా పంపిస్తుంది ఇక్కడి నుంచి. ఎన్ఏకే ఈ సింబల్ అదే. ఈ ఎన్ఏకే వల్ల ఏమైంది, అగైన్ డేటా మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తుంది, రిటర్న్ ట్రాన్స్మిషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ టెంపరీగా స్టోర్ అయింది కదా. ఈ టెంపరీ స్టోర్ అయిన దగ్గర ఏం చేస్తుంది, డేటాని చెక్ చేసి డిటెక్ట్ చేసి కరెక్ట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఓకే, అర్థమైందా అమ్మా? ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? హౌ ఐ థాట్ ఇట్? Okay, that is the importance of this particular one. So in English I am going to tell you, as per our particular professional language, the automatic repeat request systems are used for the error control. Okay, based upon the concept of error detection and correction. Okay, what happens over here means the code word constructed by the encoder is stored temporarily and transmitted to the destination. Okay, where decoder looks for the errors. The decoder issues a positive acknowledgement if no errors are detected. Okay, and it issues a negative acknowledgement if errors are detected. Okay, so the input controller, okay, retransmits the appropriate code word and that is stored here in the temporary location, my dear students. Okay, in that particular way we are going to use this particular one, my dear students. Okay, now this is the method of how we are controlling, means what kind of system we are going to use, means we are going to use the system
and that particular system is called what, my dear students? Means that one is called what? Okay, we are going to call it as a, okay, what that system? That one itself is a error detection and correction. Okay, and that system is called automatic repeat and request system, my dear students. Okay, with that we are completed about this particular concept. Okay, now in the process of these particular error detection and corrections, there are certain errors are encountered. Okay, and what kind of errors are there? Okay, let me tell you. Okay, that I am going to tell you about the errors, the types of the errors. Okay, the first one is random errors. Random errors. Random errors, my dear students. Okay, random errors. Okay, ఈ random errors ఏంటంటే ఇది జనరల్ గా ఛానల్ వస్తుంది. అంటే ఈ random errors ఏంటి, సింప్లీ కమ్స్ అండ్ గోస్. ఎప్పుడు వస్తాయి తెలియదు, ఎప్పుడు వెళ్తే తెలియదు. ఓకే, ఎప్పుడు వస్తాయి తెలియదు, ఎప్పుడు వెళ్తే తెలియదు. ఓకే, సో దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ విత్ ఇన్ ద ఛానల్. ఓకే, ఛానల్లో ఏముంటుంది, ఎడిటివ్ వైట్ గాసియన్ నాయిస్, ఏడబ్ల్యూజిఎన్ నాయిస్ అనే వాళ్ళు వస్తున్నారు ఇది. ఓకే, సో దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు ద వైట్ గాసియన్ నాయిస్ ఇన్సైడ్ ద ఛానల్. ఓకే, అండ్ సియర్ అండ్ ఈ యొక్క ఇది ఏం చేస్తుంది, ఓకే, ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వెల్ దాకా ఏం కాదండి, మీకు ఈ నాయిస్ అనేది ఒక సర్టన్ టైం బట్టి ఒక 30 మిల్లీ సెకండ్స్ 40 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇది వస్తే మీకు ప్రాబ్లం లేదు, విచ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ సిస్టమ్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ రిపీట్ రిక్వెస్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఈ సిస్టమ్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎప్పుడు ఒక సర్టన్ 30 సెకండ్ 40 సెకండ్స్ అట్లా వచ్చి వెళ్తే, అది లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దెన్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఎర్రర్స్ ఆర్ టోటలీ అన్కోరిలేటెడ్. ఓకే, మనం కంపేర్ చేయలేము, ఎప్పుడు వస్తాయి తెలియదు, ఎప్పుడు వెళ్తాయో తెలియదు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అందుకే వీటిని ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అన్నారు. Okay, that's the reason these are called random errors, my dear students. అందుకే వీటిని ఏమన్నారు, random errors అని అన్నారు. Okay, so once again I'm explaining, the random errors are created due to the additive white Gaussian noise present inside the channel, and these errors are generated. Okay, so and within a particular interval, which should not have any, doesn't have any impact on the system, but after that interval definitely it is showing the impact, and these errors are uncorrelated. There is no when it comes and when it goes, we can't define it, my dear students. Okay, that's the reason these are called random errors. Second one itself is, my dear students, very very important errors is burst errors. Burst errors, my dear students. What is this burst errors? ఈ బర్స్ట్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంది అన్న, మీన్స్ బర్స్ట్ ఎర్రర్స్ అంటే ఒక నాయిస్ అనేది ఇంపల్స్ సడన్గా వస్తుంది. ఇది కూడా ఓకే, ర్యాండమ్ అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఇంపల్స్ అనేది మనకి తీసుకునే ఛానల్లో, ఇలా ఛానల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీ కెనాట్ సే దట్ వెన్ ద ఇంపల్స్ విల్ కమ్స్ అంటే ఇది ఒక మన సిగ్నల్ వెళ్తుంది సింపుల్గా. ఈ ఎర్రర్స్ అనేది సడన్గా ఇట్లా ఏ మూవీ సడన్గా వస్తాయి ఇంపల్స్ ఇన్ ద ఛానల్. ఓకే, అంటే ఇది ఏంటంటే ఇది దేనివల్ల వస్తుందంటే, మీ యొక్క కమ్యూనికేషన్ కిట్లో ఏమైనా సడన్గా లైటరింగ్ కానీ ట్రాన్సియెంట్స్ కానీ ఎనీథింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయి, అవి చేంజ్ అవుతాయి అనుకోండి, ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్, దానివల్ల వస్తున్నాయి ఈ పారామీటర్స్ అనేది, దానివల్ల మీకు ఇట్లాంటిది వస్తుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో such errors are called burst errors, and these are also that is rarely occurred, my dear students. Okay, these are the general parameters, my dear students. I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, so ఇవి నేను జనరల్ గా మీకు నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న ఇవాళ సెషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈ సెషన్ అప్ టు ఫ్రైడే మట్కి యూ హ్యావ్ ఓన్లీ ద 1 hour సెషన్స్, ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్స్ 1 hour ఉంటుందా. Okay, because we have some other works also. Okay, that's the reason. Okay, ఈ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి 1.5 hour ఉంటుంది till the completion of this particular month. Okay, because of the examinations of the students. Okay, so one more important thing itself is that the other parameters, by seeing itself, we are going to keep it 1 hour, my dear students. Okay, so madam, tomorrow morning I am going to keep the class at 9 a.m. Make sure that you can attend that in that particular session. In that particular session, I am going to explain that what are the important parameters you are going to get in the error control coding, my dear students. Okay, similarly, and what are the calculation of how the having distance for a 3-bit coding is going to be taking place in a cube principle of block coding and matrix representation from linear block codes. All these things, problems I am going to tell you. Then after the problems, I am going for the problems on the mutual information. Kavita madam
Don't worry, I'm here to teach you, to give you the best for you, my dear students. Okay, thank you very much. Tomorrow session is 9 a.m. morning, so please drop a message over there giving the acknowledgement. Okay, my dear students, the number of the Facebook followers in Instagram and Telegram and the other channels are day by day increasing. And my dear students, Unacademy Telugu channel is there where you are going to access the subject in the both the languages, my dear students, in Telugu and English, my dear students, and India's number one creative channels also present, my dear students, where you are going to access the subject in different languages for different competitive level examinations. And finally, thank you very much, my dear students, for attending this particular session, my dear students. Okay, thank you.